everyone. This is the third lecture in this series on A02, Functional Grammar and Communication in English. Today we discuss the second unit, and the second unit is titled CONCORD or Subject-Verb Agreement. We have a lot of information about CONCORD in this lesson. We will just have a quick reading in the beginning, and thereafter we will discuss the important rules of CONCORD or Subject-Verb Agreement. നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണ് A02 കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെക്ചറാണിത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു, നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക, എക്സസൈസസ് ചെയ്യുക, ഓരോന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സെൻറ്റൻസസ് എഴുതുക. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വേർഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വേർഡ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Now let us just move on to the second unit, which is on CONCORD. CONCORD എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാചകത്തിൽ ആ വാചകത്തിലെ സബ്ജക്റ്റും വേർബും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബ് അതിനോട് ചേരുന്ന ഒരു സിംഗുലർ ഫോം ആയിരിക്കണം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേർബ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു വേർബ് ആയിരിക്കണം സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടെ പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ അധ്യായം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Let us initially understand what the very term CONCORD or agreement refers to. I will read from the text and we will just have more discussion. The term CONCORD in English grammar is defined as the grammatical agreement between two words in a sentence. ഒരു വാചകത്തിലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പിനെയാണ്, അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പരസ്പര ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ CONCORD എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. Sometimes the terms CONCORD and agreement are used interchangeably, although traditionally CONCORD means to the proper relationship between adjectives and the nouns they modify, while agreement refers to the appropriate relationship between verbs and their subjects or objects. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകോർഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഒരു ഭാഗത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നാമവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നാമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ക്രിയകളും വേർബും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റും വേർബും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അതാണ് കോൺകോർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. The subject in a sentence may be noun or pronoun. Noun, we know different names. Noun is a word that is the name of a person, place, thing or an idea. അപ്പോൾ ഒരു നൗൺ ആകാം ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ ആകാം. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോനൗൺ? പ്രോനൗൺ ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ നൗൺ. വി ഹാവ് 3 pronouns. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺ ഐ, വി, മീ, മൈ, മൈൻ. Then second person you, your, yours. Third person he, she, it, they, plural of that. So the subject in a sentence may be noun or pronoun that tells us what the sentence talks about, and the verb represents the action within the sentence. The subject-verb concord means the subject and verb used in a sentence should agree or match with each other. Otherwise, the sentence won't sound correct. Now let's go through the essential rules of subject-verb agreement. ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ കോൺകോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വേർബ് തീർച്ചയായിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. റൂൾ നമ്പർ 1, the subject and verb must agree in number. This means if the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is plural, the verb should be plural. Let us look at the example. He plays cricket.
he plays cricket. The subject is he and he is singular, and all the time in present tense, when you have a singular subject, the verb will be corresponding singular, and in simple present the verb takes an s or es. He plays cricket. Subject he singular ആയതിനാൽ plays എന്നാ പറയത്തുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ they play cricket. They play cricket. Play cricket. ഓക്കെ, ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് they ആണ്, they പ്ലൂറൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് play എന്നാണ് പറയത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം he teaches English. He teaches English. They study English. They study English. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ വെർബ് സിംഗുലറിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ വേർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിയമം, നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കുറേ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ടാകും. So what's important is doing more and more examples, sorting out problems. We must be familiar with sentences in which we have troublesome subjects and corresponding verb forms. So we should understand the rules or the patterns. Second rule, when the subject part consists of two or more nouns or pronouns joined by and, then use a plural verb. രണ്ടോ മൂന്നോ നൗണുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർബ് ഫോമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ, നന്ദു ആൻഡ് മിനി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ സെയിം കോളേജ്. നന്ദു ആൻഡ് മിനി ആർ, നന്ദു ആൻഡ് മിനി. ഇവിടെ അറിയാം നന്ദു എന്നുള്ള ഒരു നൗണിനോട് മിനി എന്നുള്ള ഒരു നൗണിനെ ആൻഡ് കൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിലധികം പേരായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആർ എന്നാണ്. ആർ സ്റ്റഡിയിങ്. ആർ സ്റ്റഡിയിങ്. നന്ദു ആൻഡ് മിനി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ദ സെയിം കോളേജ്. നന്ദു ആൻഡ് മിനി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ദ സെയിം കോളേജ്. നമ്പർ 2, ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വാക്ക് ടു ദ പാർക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാദറിന് ശേഷം ഒരു കോമ ഇട്ട്, അപ്പോൾ ഫാദർ 1, മദർ 2 ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ രണ്ടിലധികം പേരുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലൂറലായിട്ടുള്ള ഒരു വേർബാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് വാക്ക് എന്നാണ്. ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വാക്ക് ടു ദ പാർക്ക്. ഫാദർ വാക്സ് ടു ദി പാർക്ക്. കാരണം ഫാദർ സിംഗുലറാണ്, ഇവിടെ പ്ലൂറലാണ്. ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വാക്ക് ടു ദി പാർക്ക്. അടുത്തത് റൂൾ നമ്പർ 3, when the subjects are joined by either or and neither nor, we have to use a singular verb. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് either or അല്ലെങ്കിൽ neither or nor മുതലായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോർമലി സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള verb ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Neither his brother nor his sister is coming for the wedding. Neither his brother, neither his brother, neither his brother nor his sister, nor neither nor his sister. Okay, neither his brother or his sister is, neither his brother nor his sister is coming for the wedding. Next one, either the student or the teacher attends the meeting. Either the student or the teacher attends the meeting. Neither or nor, either or എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളിൽ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള verb form ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്ത റൂൾ നമ്പർ 4, if the sentence begins with one of the followed by a plural form,
the verb will be in singular which agrees with one. Okay, one of the girls is absent today. One of the girls is absent today. One of the girls is absent today. ഇത് ഓർക്കുക. വൺ ഓഫ് ദ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് വൺ സബ്ജക്റ്റും വേർബ് സബ്ജക്റ്റ് വൺ ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് വൺ ആയതിനാൽ വേർബ് ഈസ് ആണ്. Remember, in sentences beginning with one of the girls, one of the students, one of the faculty, okay, the verb is singular because one is the subject, one is single, right? Now the next rule, rule number 5, in sentences that begin with here, there, the verb will be according to the succeeding subject. ചില വാചകങ്ങളിൽ ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. അത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഹിയർ ആകാം, ഇൻട്രൊഡക്ടറി ദെയർ ആകാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേർബ് സബ്ജക്റ്റ് റിയൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. റിയൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വേർബ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. റിയൽ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. Example, here are the chocolates. Here are the chocolates. Here are the chocolates. Chocolates. Okay. So here you have to understand chocolates. ഒന്നിലധികമുണ്ട്. Chocolates more than two or more. Okay. Here are. Now that the real subject is chocolate and chocolates, we have plural more than two or more chocolates, more than one, we use are. Next is, there is a big truck on the road. A big truck is the subject and the verb is. There is, okay, there is a big truck. T-R-U-C-K, truck. So it is because the real subject is a big truck. There is a big truck on the road. There is a big truck on the road. Okay. And now we will just look at other rule, the next rule. Let us look at the next rule. Rule number 6. The sentences with each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one are singular and require a singular verb. Okay. Each of the participants was provided a lodging facility. അപ്പോൾ ഓർക്കുക each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone and no one. ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസസിൽ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേർബ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈച്ച് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക, അതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേർബ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈച്ച് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് എ ലോഡ്ജിങ് ഫെസിലിറ്റി. അടുത്തത് everyone has entered the hall. Everyone has entered the hall. Everyone എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേർബ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. Everyone has entered the hall. Everyone has entered the hall. Okay, it is has. Very important. Everyone has entered, right? No one has come. No one has come. Okay. Now the next rule, rule number 7. If the subject includes sums of money, periods of time or distances, etc. as a single unit, then we use singular verbs. നമ്മൾ പണത്തിൻ്റെ കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ കാലം, ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, വർഷങ്ങൾ,
അതുപോലെ തന്നെ ദൂരമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സംഖ്യ അല്ല. 100 rupees ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഒരാളുടെ പ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓക്കെ അയാൾക്ക് 46 വയസ്സായെന്ന് പറയുമ്പോൾ 46 46 എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രായമായ കാരണം അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൂരം ഓക്കെ അത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേർബ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. 1000 rupees is a high price to pay. 1000 rupees is a high price to pay. 1000 rupees is considered single unit and hence it is. Remember that. Similarly, 15 kilometers is too far to walk. 15 kilometers is considered single unit and it is said the verb is singular form. 15 kilometers is too far to walk. Rule number 8. Uncountable nouns take a singular verb. And നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് there are countable and uncountable nouns. Count nouns or non-count nouns. Countable are which could be just counted. Uncountable are that cannot be just counted. നമ്മൾ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന നാമങ്ങളെ നൗൺസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളവും നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ഷുഗർ, we don't count sugar. We don't say I want 3 sugar or 4 sugar. Or we don't say I want 5 water. No. Okay, we would say I want 1 liter, or rather we would say 1 kilo of sugar. Okay, so in uncountable nouns the verb will be singular. Say for example, education is the key to success. Diabetes has become a common disease in Kerala. So education is, you cannot count education. Okay, you cannot count. Similarly, you say love is patient. You say love is patient. You cannot count love. Okay. Similarly, humility is the queen of all virtues. Humility is the queen of all virtues. Humility you cannot count. Is the queen of all virtues, right? Now, rule number 9. In the case of words such as a lot of, all of, some of, etc. in a sentence, if the noun after of is a singular, then use a singular verb. If plural, use a plural form. Lot of, a lot of, all of, some of എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാചകങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. All of the cake is gone. Cake എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആയ കാരണം is gone. All of the cakes are gone. Cakes plural ആയ കാരണം are gone. Some of the cake is gone. Cake singular ആയ കാരണം is gone. Some of the cakes are gone. Okay. ഇനി അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് റൂൾ നമ്പർ 10. കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൊരു കൂട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ. കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഇംപ്ലൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് something. It's a collection. Collective nouns generally imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. A group of the group meets in the seminar hall. Look at that. The group meets. Group എന്നുള്ളത് the group meets എന്നാണ് പറയുക. കാരണം ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് മീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. The group meets in the seminar hall. The committee agrees. Committee ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരുണ്ട്, ചെയർമാൻ, സെക്രട്ടറി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, okay, all these people together, but it is considered a single unit and we say the committee agrees to the demands of employers. Now we have rule number 11. Nouns such as mathematics,
civics, news, etc. are plural in form but are singular in meaning and hence use singular verbs. Mathematics എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു എസ് ഉള്ള കാരണം, ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു എസ് ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അല്ല, ഓർക്കുക, സിംഗുലർ ആണ്. അവിടെ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള വേർബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എ tough subject for my daughter. Mathematics is a tough subject for my daughter. Mathematics സിംഗുലർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എ ടഫ് സബ്ജക്ട് ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ. ദ ന്യൂസ് ഈസ് റിയലി ഹാർട്ട് ടച്ചിങ്. ദ ന്യൂസ്, ഓക്കെ, ഇത് സിംഗുലർ ആണ്. എപ്പോഴും ന്യൂസ് 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 എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഈസ് ആയിട്ടുള്ള ദ ന്യൂസ് ഈസ് റിയലി ഹാർട്ട് ടച്ചിങ്. റിയലി ഹാർട്ട് ടച്ചിങ്. ഓക്കെ, the news is really heart touching. News is all the time, news is right. Next rule number 12. When the subject is followed by words such as well as, along with, ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, as well as, along with, besides മുതലായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൗണുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടേക്ക് എ സിംഗുലർ വേർബ് ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വേർബ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വേർബ്. വെൻ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ വേർഡ്സ് സച്ച് as well as, along with, besides, etc., take a singular verb if the subject is singular. Example, Manav as well as his cousin is expected shortly. Manav as well as his cousin is expected shortly. Next, Jeevan along with his brother is going to school. Jeevan along with his brother is going to school. Now we have 30 examples. We will discuss the examples. Okay. The man in the car looks like your brother. The answer is looks. Example number 1. The man in the car looks like your brother. Example number 2. Most of the sugar is or are gone. Most of the sugar is gone. Most of the sugar is gone. Number 3. One of the boys has or have not attended the exam. Has not attended. Has. One of the boys has not attended the exam. Number 4, mathematics is or are her favorite subject. Mathematics is the answer, her favorite subject. Number 5, the bunch of ripe grapes. The bunch is the subject, so the bunch of ripe grapes looks beautiful. Looks beautiful. Okay, bunch of grapes looks beautiful. Number 6, either Pranav or Shyam, either or, okay, either Pranav or Shyam is traveling today. Number 6, answer is, okay. Number 7, here is or are the newspaper. Is the newspaper. Here is newspaper, okay. Here is the newspaper. Is the right answer. Number 8, he along with his parents was or were going to the market. The answer is was. Number 8, was. Okay, he is the subject and it is he along with his parents was going to the market. Number 9, he as well as his friends is playing cricket. Okay, is playing cricket. Now number 10, cats and dogs does or do not get along. The answer is do not get along. Number 11, on the table dash a pen, a pad of paper and 2 rulers. So it is a series of nouns combined and it would be on the table were. On the table were. 11 is were. Okay. And number 12,
12. Either you or Maya is or are to be asked to preside at the meeting. Is. Either you or Maya is, right? 13. The team dash reached a decision. The team is singular, a group, one unit. So the team has reached a decision. 13. Answer is has. The team has reached a decision. 14. I dash your uncle and your cousin coming down. I see. Okay, I see. The answer is C. 14. The answer is C. 15. There dash many opportunities for part-time employment on campus. Alright, there are many opportunities, right? So there are. 15 is there are. R is the plural form and R is correct. There are many opportunities. Number 16 is or are algebra and chemistry required courses, right? So you have algebra and chemistry combined. രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് are algebra and chemistry required courses. 16, the answer is are algebra. Alright. Number 17, one of his three instructors has or have resigned. So it is one and it is has resigned. 17, has resigned. Okay. 18, do or does either of the chocolates expect either do or number 18, do or does either of the coaches expect the team to win the name? Does either of. The answer is does. 18, does either of. Okay. Now 19, neither I nor my sisters expects to graduate in June. Neither I nor my sisters expect is the answer. Alright, 18, expect. Okay, expect, right. Number 20, 2 teaspoons of sugar is or are needed in this recipe. 2 teaspoons of sugar is, right. Number 20 is. Answer is. Okay. 2 teaspoons of sugar is needed, right. 21, is or are there enough copies in the music to go around? Are there enough copies? Are there? So that is 21. Number 21, are there enough copies? Copies is plural. So are there enough? 21 is are. Are there? 22, it doesn't or don't look like a snowman. It doesn't. 22 is doesn't. It doesn't. Okay. Doesn't. 23, economics. Okay, it is always is. Economics is a complex but fascinating subject. That is number 23. 23 is. Economics is. 24 right now. Either the leader or his followers dash understand the instructions. Okay. Either the leader or his followers. Okay, ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ see you have the first, the leader singular and his followers plural, right? So followers plural ആയ കാരണം the answer should be don't. Either the leader or his followers don't understand the instructions. 24. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേർബിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നൗണിന്റെ നമ്പർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Okay. So we have to look at the noun which is near to the verb. So we will say either the leader or his followers don't understand the instructions, and 24, the answer is don't. Okay, don't. Now 25. A herd of cattle. It is a herd. It's a collective noun, and a herd of cattle. A herd of cattle was grazing on the hill. Okay, it is was.
a herd of cattle was. All right. Now we have 26. 26. The set of rules. The set is the subject and it is singular. So it is the set of rules controls the game. Controls the game. Now 27. Neither the boss singular, nor her assistant again singular, was present. 27 is was. Okay. 28 right now. Here is or are an old and famous landmark. Okay. So it is here is. 28 is. Okay. Now 29. Riaz along with his father. Okay, Riaz is the subject. Is attending the game. 29 again is. Okay. Now 30. One often dash for help from others. One often asks, plural. It is singular. One often asks. Okay. One is the subject, so it is corresponding, and asks is the correct answer. Okay. So that is the end of unit number 2, which is on CONCORD. Subjectum verbum തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ എക്സസൈസുകളും 30 എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൂളുകൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുക, നന്നായി പഠിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് നോക്കുക. ഈ 30 എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു 30 വ്യത്യസ്ത എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനായിട്ട് നോക്കുക. ആൻഡ് do a lot of writing. It will help you a lot. Next day we look at unit number 3. Thank you for listening to me. Take care everybody. Be happy all of you.